Okay, hi guys, and greetings from the beautiful Ukambani. We're in Makueni County. It's such a beautiful day. One thing I've noticed about Kenyans, that Kenyans actually really work hard. We left Nairobi, I think, at 4 a.m. And the number of people we've seen on the road, even before the sun is up. Wow. Yeah, and the number of kids we've seen going to school even before the sun rises. Man, it's just, may God always bless the work of Kenyans because these guys we work hard. That's true, we all work hard. So today we are going to be installing beehives, 5 of them in Makueni County. And today I particularly want to talk to you and show you how to install beehives and do it the correct way, how to do it right. Because a lot of the problems we have, a lot of beekeepers spend so much money fixing problems that they would have avoided only if they started right. So, thank you for joining us and enjoy this trip. Hi guys, we're in Mukuyuni in Makueni County. If you're ever around here and you're looking for somewhere to have breakfast, Ngomeni Hotel is a place to be. These guys have some really nice mandazi with kienyeji chicken. Kienyeji eggs. Really good. There's lots of bees here. Okay, so guys, welcome to our site. We're in Makueni County in Ukia. It's a really beautiful place. So now, this is what you need to know when you're setting up an apiary. 1, start right. Get hives from a good supplier. You may not realize it, but the cheap hive you want to buy will cost you or may cost you down along the process. Either when it comes to harvesting, you find the frames are not fitting in the extractors. So please, just consult a professional. But there's something I also want to encourage you. Please work with local traditional beekeepers. They have a lot of knowledge about bees, a lot. Today we are working with a special guy. He's a traditional beekeeper from here. We're in Ukia in Makueni County, and there's a gentleman we are working with. I think you'll see him right there. I'm very excited. He's actually the real bee whisperer. I'm excited to work with him and to learn from him. You'll meet him in a few. Come. Okay guys, as I promised, today we are working with my friend MUTUKU. MUTUKU is a traditional beekeeper. Salimia watu. Baliseni wase. Hii kazi ya nyuki umefanya kwa miaka ngapi? Niko na miaka 20. Miaka 20? Unafanya kazi ya nyuki? Haya, sasa leo wewe ndio utakuwa in charge. Mimi nitakuwa mwanafunzi wako. Asante sana. Kuna kitu unaweza taka kutuambia kuhusu huku kwenye nyumbani Ukia Makueni? Huku kwetu. Kazi hii ya nyuki ya huku kwa watu wengi ni mimi peke yangu. Peke yako? Makueni County. Makueni County? Makueni, you need to do better. There is someone here to help you. Hiyo ndio kazi yangu. Na ulifundishwa na nani? Nimeletewa, ni Mungu. Ni Mungu? Kama mimi tu. Si kama ati niseme nilienda kwa mganga. Mganga hajaiti mimi. Nililetewa ni Mungu. Nikalala, nikaamka, nikaambiwa niende nikaweke mizinga mahali. Okay. Nikaambia baba yangu niliambiwa niweke mizinga. Akaanza kusema wewe uko na wazimu. Nikakonjeka. Kabisa. Kabisa. Nikikonjeka, baba yangu akaona hii mtoto yangu atakufa. Akaenda kuninunulia mizinga. Na nikaanza kuweka. Na yako kuna ngapi? Niko na 50. 50? Yo, good stuff. Nimefurahi sana. Na asante sana. Najua tutafurahia leo. Mimi nimefanya kazi ya nyuki si miaka mingi kama wewe. Nimefanya kama 3. Hii ndio kazi nzuri. Hii. Ukiona mtu akikuwa na mizinga, ni nzuri kuliko ng'ombe. Kwa nini? Ukitoa asali, unaweza kupata pesa mingi kuliko na hakuna nyuki ati useme niende nikaweke mandawa. Hakuna. Na asali haiharibiki? Haiharibiki hata ikae miaka 50. Hakuna kitu hakuna kuharibika. Na ungetaka kuambia watu wa Makueni na watu wa Kenya nini kuhusu ufugaji wa nyuki? Ni nini hawajui ungetaka wajue?
Nitawaambia. Waambie kwa kamera sasa hivi. Ukitaka ukae maisha ile mzuri, badali mkuwe na mizinga. Mizinga inalete mali mingi huku kwetu. Huku kwetu inataka tukue na mizinga mingi. Na naona tutafanya kazi sana na That's one of the biggest advantages of beekeeping. You can literally keep bees anywhere in this country. And beekeeping directly affects conservation. So it's something we should all do. It really depends if stuff has been prepared. Waambie kwa kamera please. Ukiumwa nyuki, hiyo ndio miaka 5. Ukiumwa mara moja. Miaka 5. Ikikuwa 2 mara 10. Miaka 10 hakuna kugonjeka. Hakuna kugonjeka. Unasikia? Umesikia? Ukiumwa na nyuki moja miaka 5 guarantee no sickness. Ukiumwa na 2 kwa hivyo mimi niko na miaka kadhaa. It's a century. Ndugu sana kujuangwa na watu wa sema mahali kama hata Baringo. Nyuki zimekatalia mahali aenda atoe. Huyu tu. Anajulikana sana hii Makueni. Hizi nyuki za kusumbua anajua kuongea. Ndio anajua kuongea nazo. Hata alikuwa ananiambia watu wakilima hapa. Mtu kwa mtu anafanya nini? Unaweza uchukua baguli. Ile ambayo unabaguliwa chakula. Unakuja hapa. Mimi wewe nataka mpumzike, nifanye kazi yangu nimalize. Nikimaliza kazi yangu natoa hiyo baguli yangu naenda na hiyo nyuki inaanza kutembea. Ukiweka bakuli haiwezi pita. Hawezi kuja mahali tunafanya kazi. Nitajaribu hiyo. Lakini lazima uziongeleshe. Ati uniambia hapa kuna nyuki. Nikatazi kufanya kazi hakuna. Na mtu yote anaweza fanya hivyo mani wewe peke yako. Hata ukikuwa na watu na wanataka kulima hapa, nakuja naweka na waambia waingie wafanye kazi. Wakimaliza unakuja unachukua sahani bakuli yako. Nganywa sana. Wengine wana Nianza kutoa hii mama. Usimamaji mbele. Ukisimama mbele unaziaggravate kwa entrance. If you're from Mukambani, you've heard of this plant. It's called Muta. It's a tuambie inafanya nini? Saperi kwa mzinga. Kupangusa mzinga nyuki aingie ndani. Bees love this plant so much. And you'll see the magic it does. Muta. Unaishi Muta gani? Muta. It's actual basil. Wow. Yeah, hii ukikula najua. Because even normal basil ukikula ni poa sana na tumbo. Umepiga picha. Hata usijie mtoto wako uko na mashida ya matumbo. Google Lens. Mtoto ananiambiaje? Hata mtoto akisema mimi ndati nasikia tumbo nauma, mpe hii ndawa.
Okay, so guys, so I wanted us to discuss the factors to consider while setting up a bee farm / apiary. One, where you set up your beehives should be a quiet place, somewhere zen, somewhere nice and quiet. Make sure there are no people around. It's not swampy, preferably in a shade, where there's a shade like at a corner of the farm, lots of trees. Also, if you can, I highly recommend that you also put a bee house. The advantage of a bee house is that when you have a bee house, you're able to lock the hives. As you know, beehives are high value, or are perceived to be things of high value. Sometimes it can be vandalism. You can have things like raccoons and honey badgers. So always make sure the place is, away from any threats. The other thing is, don't be a nuisance to your community. Make sure that where your hives are, that they are safe, that they will not disturb your neighbors. And finally, make sure that there's water available close by. Bees actually need a lot of water. Not a lot, but I mean, in comparison to the size, they need a lot of water. So they need water, let me put it that way. So when you set up your hive, always remember safety, security, accessibility for the bees. It should be a place that's easily accessible for the bees. Fence the area if you can, and most importantly, please put some signage so that the community and everybody who's working on that farm knows that there are bees on that side. Because what usually happens is that a lot of times we have accidental encounters, which is where you have either cows being stung, livestock being stung, people being stung, and sometimes it can actually be fatal. So we can coexist with bees and coexist peacefully. Yes, those are the factors you need to consider when setting up an apiary. The other factor to consider is when you're buying beehives, please buy from someone who knows what they're doing, someone reputable, because what happens is that sometimes people will use wood that's not good, or they'll make for you frames that are not the dimensions of the hive are not up to size, so you end up having a lot of problems. Ukombeleni, yeah. So especially when you're harvesting, you end up having a lot of problems because the frames cannot fit in the extractors. So just make sure that whoever you buy your hives from, that they actually know what they're doing. Okay. So guys, that's it from Makueni. It's been an amazing day. I got to meet the amazing MUTUKU. I can't wait to work with him again. Even just the other guys who are working with, I thank all of you so much. Thank you so much to the people of Makueni for inviting us. Thank you so much to our clients. This apiary, I'm sure, is going to prosper. I can't wait to actually taste the honey from here. See you in the next episode. And it's me, Jason L. Nyuki Bruno, reporting live from Makueni County. Ciao.